Nikhona kodwa. Niyangizwa. Ora kibuye esinye isimanga. Linjwetse phela. Ngizayithinta Bibhile ngikusho esinye isimanga. Kibuye esinye isimanga. Njengomuntu sona sihlale beya somewhere. Bazalwane isikhathi sokuthi enze njani? Sikhule no never ntatho. Ngitadula mo akitsibi kidikahle. Senali ditulo tse ntsho. Wena awuchinji. So mbila wachinja situlo saba sithu. Wena itsalile wena. Bibile le ditulo tse green. Tse di robela sa felletse. Ha isalile wena. Hayi bo bazalwane. Asikhuleni bo. Hey bathu. Yatsa bathu ba. Yatsa sometimes like trying that urerelwa. Kodwa ngandela kanjani? Ukuvangelwa. Kreke ibabuthanda. That's why ebandleni kuba khona umfundisi. Umvangele ebandleni uza ngemvuselelo. Ulethwa ngaleso sikhathi. Ukuthi namhlanje sinomvangeli uyovangela ibandla. Umvangeli is just shoot. Uma ibeka lento ibeka ngani? Onesinamani. Manje abantu kuyakawuya bathwayele ibimbazo abavangeli. Bazana leyo nkonzo yenza njani? Iyaba kuliyabareka. Basike bayithibale. Uyabusisa. Bayithibale bona and then baye limoya ocontrola umoya omvayo. Bamove kodwa bangenalwazi bengenalutho. So, ibandla liyahlaliswa phansi, ibandla liyafundiswa, ibandla kanengi bazalwane. That is why sometimes kanengi yabona thina noma bhekisisa uma size ebandleni it's just uthatha iBhayibheli yakho and then uyakayi why abazalwane sebanjalo lokho kuyakhomba noma ungayi ebandleni lelo ungazivakasheli or kanjani usheshe ulibone ngingakutshela mina leli bandla leli into kakhulu nayi ekhona uma ibandla linesifundo ndani hawu etsani bazalwane kathola atheri Bibhili atheri bukanyana engwe nantona uya atheri so because why yafunda but othatha umvangeli uma ibandla livangelwa is no need ukuthatha ibhuku because ngizosho ivesi eli1 and then ngenze njani kube sokuyamosheka abawayo bayawa abakhalayo bayakhala abagidayo bayagida abagqumayo bayagquma. But the only problem after that into ebalulekile ukuthi liyakhula yini ibandla niyakhula nabazalwane. Yazi masekhulile ibandla ke bazalwane selenza njani akusasima engithi ebandleni bazalwane asihambeni manje senuma open air akusasi ubaba umkwena othi bazalwane next week ritoba lithi night prayer uma selikhulile kwenzeka nayo ibandla selikhulile akusasi ukuthi nini we must spend ama night but oma start njengoba bawoshipa benza yonke bazosibonela bona ukuthi bazalwane as singama worshiper please this Friday siyahlangana senza njani siyakhuleka because bani kunezinto enizibonayo and futhi enizizwa ukuthi sesiphazamisa angisho bazalwane nikhona bazalwane so manje ngikhuluma nabantu mina asebasensimini abafanele ukwenza njani ukulima sebele ninyo yini manje lensimi bazalwane dlala seyitlameleza lwavulingwa kilo kutheyokena nje manje semele kulime nine ukubonakala imizithelo kuphi ebandleni makubonke igama lenkosi I'm sorry bazalwane I'm sorry ukuwa jwalo kanga muthamuntu leli lithi lamuthi uJesu uma singafundisekanga shortly bazalwane asikhule finish it la asikhule
Ukungakhuli kusho ukuthi awubinani izithelo. Dithulana lilitini. Awusahola. Akiri bazalwane. Lithi izilenkosi uJesu ngelina hamba nabafundi bakhe. Bezela Samuel. Lithi wabona isihlahla sani somkhiwane. Lithi walamba uJesu. Makalamba bona lesihlahla. And then uthi uJesu Bibili aya usona sifathisene kaure utathola ithulwa. How viel asikadithola. Hasadifumani kwile ari. Bazala ayikho enye into yena. Wathi asingasophinde sithele forever and ever asingathusi. Kamantshawo liri Bibili uyasiruwaka. Kuriska stola setsa sibeya dithulwana. Because umsebenzi wa sona ile hubeha dithulwana. Asikaphelele bazalwane injalo le umzekeliso sikhuluma ngawo is not just umzekeliso lento ikondene nebandla exactly bazalwane. If ungatheli izithelo I'm telling you bazalwane akayi kujabula uNkulunkulu ngawo and uzogaba lento yenzeke esihlahleni bazalwane uma umzalwane angatheli izithelo definitely akathokozi uNkulunkulu. That is why uthola ukuthi sebandleni ubamba ngapha kuyaleni ubathe ubamba ngapha kuyatsheka ubathe uthiba kamoni hawuna mo uye hangte. It's because mutimu bazalwane unashebuletse enhle ho wena ha mutima untsha kapilo is like abantu uNkulunkulu makakhipha is no need ukuthi ashigama once wakhishwa uNkulunkulu awa arwana limuntu yathwa kulo usiyo kimudimo akuhlukanga kunomuntu onjani oqalekisiwe. Ngishore bazalwane uma sasisindisiwe sinecala phambi kaNkulunkulu sithandini noma ungenzani noma rinaka bakayetsa na abayisu angaba kaqala noqala wetsa hore bakayi baneng bayetsa ba feletse yabona ke yona ntwe kisaba ke motshwara next. Because bomang bayentse bakayi jwa bakayi kiba kakana sama ki next awuyinsi mo upalo mo wena ma next uma next you'll stay next. Hauna itatula hauso amhethi Jesu jwalo kamrena nimphulusi unjalo na uyabalwa. Take it or leave it but uyabalwa. Bazalwane inhlupheko inenge emabandleni inhlupheko inenge bazalwane. Believe me inenge inhlupheko. It's because asenzi ngandlela right uNkulunkulu asimvezi ngendlela right. Sizinakekela thina kakhulu sikuri rithabela kakhulu too much. Bathanda kaqala umntintala kalitsela umthibulitho le. Ekuqaleni ufunane umbuso kaNkulunkulu kanye nokulunga kwawo. Zonke inhlupheko zingehla. Bazalwane, asiyangathi ahlothisala ngathi. Yabona ntwe ba ruti seribile ran sacabanga ngenye indlela sabona ukuthi hayi lapha kukhulwa manje. Ayikho. Lo muntu masingamnikezi something uzosihlupha why or uzagcina ngasabonakala. That is why sithi okay bazalwane sishaye lento sithi 1 2 3 1 2 3 it might be 3 myself apha phezulu sithi hayi bazalwane bonke abeze ngaphambili abafuna ukuthi wazana ngaphambili babatla ngori tonka phi utama litlakale manje. Okay ora takyale botsa he hakiri wena ma ausmaliko ulenka mahlono whatever wena ne uzana uthatha isibusiso whatever but amsebenzi yebo ngifuna umsebenzi oza mntana yokukhuleka wena nethi nje why sayiphuzo okay urapela mina yena ntuzikana kayika dinale umsebenzi ekubamba matsogo marapela bathole umsebenzi nina ubatla uphasa interview yaho uyaku interview kusasa uyakubi marilero bakala umsebenzi kasi
muthu wabani interview batla sikolo bana muni bakathesa ngani ufuna interview uya ku interview kube matso bazaba tseni tsathi nthothi atiswa ke runa ka baka la usa la go singazinikezi kuri nako limuthi hauna monka yante tate ukasi mponi kitla ka pili kiri buntate mkwe ntate kimsebenzi ntate utonda pe next taba eki akalimuthi finish and start taba yao kitaba ya awulimuthi nikhona kodwa ngoba phela manje bazala ka usahuli umntwana kuphela ethi makashaywa ali liyamyenza mmewe liyamyenza tata kena katunga mata ena kena phela mmewayo usansa unsatsa utuku idwalela tamata utalwanela mantu mwana wa hayi ngimwana phela etandwa mara usole muhulu ntana ayisaliyo mthena rutanda uzosibonela na ukuthi kuma kanjani uema jona ka munni uzobona ukuthi ngenza njani so awukashe baphuthe yakatsheni ngithonyana nyani isemati ngithonyana nyani hela hetentekela yemi jola hay wozana abafuna ukuthi mina baba hatana mina eka ngiyabona athi ngikilibona ngikilishebe impela uthatha kupanya mathonya kila ngibone manje akebona dikebe kuthina ya kuzakholwa nini bakithi esawukholwa nini ube utwe bathu kwa hule I'm sorry utholwa ube utwe bathu hule kwa Nigeria afikile mo Nigeria athi Nigeria abantu sebenzi asebenzi Nigeria and now you is more how do you think I never say never like give me say some Nigeria so it really ifuna that food finish and last bazalwane nisho ukuthi ke ibandla ngikhuluma ngazi ukuthi ibandla lenze njani manje likhulu siyibandla sikhulile solanda abantu ekuboshweni mamakho siyabakhulekela abantu mabakazi uJesu niyofanele sibabize egama laJesu kanti la Jesu ene retsa kaufela ka mo re butswang ka teng mo ya o re ra fela moyeng la ra re ka la Jesu phuma timo usile bona phuma timo ka ra phuma timo batho ba sa kholinga yetsa ntle ke msebenzi se jobeni la ijob but not ebandleni phuthe ngwetsalandwa phuthe ngwetsedwa yini manje mamra kwenze ukhula uloyo mntwana ukuthi ubaba ukho that is why baba mba le super bazara nini is super kakhulu sometimes kula usabona ukuthi ahlatshe wena hey mama isaphila awuqoli akanaka uthanda abantu umntwana unjalo ufuna ukukona nawo wabona umunye umntwana uyalo umntwana uyalo ufuna naye wenze njani umkhona so ibandla sesenjalo bathu ulatshona ngkhulu kuyamona awulanto ngkhulu wakuthonile ake mutsimo ngkhona uyilethe la nokuphatha ngkhulu ulayitulela phela sekirese liqala ngwana bathu kuyarera mona sewulingibheka ngapi ke angimazi ugogo wakho lite nektaya kuthotsi nako bayethu mara akusinayo nako akunanako problem yini ukungakhuli ibandla lizazi ukuthi uma sikhona bazalwane fanele siyazi lento uma umuntu ekhona nguye noNkulunkulu wakhe niyayazi kodwa le ndawo bazalwane eFrankfurt liyatsiba Frankfurt likile labona mara makhekhefu wabomkhulu bafika la sishonela lokwenza kanjani bafike bishop bafika la niyabazi bathi kwekwenza umsebenzi alibathi but akeke wanthola ke complain hayi yatsiba nakusabona ndle siyayitwela ke hayi yami indaba noNkulunkulu sengikhulile ngifuna benzeni manje sengikhulile bazalwane ibandla lenza njani mali
manikhule bakhona mara bazalwane. Liyangikuzwa ba? Nali kibesitse ngata mara ke bona phela mo se kitla diqhobela phela sa tshwara le dibuka izo ya mje le nto le namaze ngikhodliwe nje nangathi sithe sivula ku Facebook ngoke kungamthela so maneni kufuneka leso sikhathi sokuthi bazali sibe nesikhathi sibanda kaNkulunkulu bakhona abazalwane nikhona abazalwane nikhona abazalwane amen. Asike singabi nalesi sikhathi sokwenza njani sokunakana thina kuyazwakala amen. Arisikira balina kuyawunakana ko isikhathi esiningi sokushumayezana thina asingashumayezana thina bazali asishumayezeni abantu kakhulu kuyazwakala akube umthwalo wethu ezisibala kuyalikupa tsotso zephuthe asihambeni singeneni kuphi emsebenzini sishumayezeni ini abizwe kuyazwakala futhi ngiyacabanga ukuthi nje ndisebeletho tsala bheki whatever ubaba nomama I think mele senze njani ntate utasebenza ntate kanti utasebenza hala beka ule Mungu I'm telling you kanti utabala ukubala bibili uzotsa manje babe wawuyemezi bawutonetsi manje usinanga utlalela kutheo yawi I think bazalwane isemele manje phumani ofumayeza abantu phumani nelandi mphefumulo uma kuthiwa siyahlangana la nangabe sihlangana kabili ngeviki kala kubeli hali sikela iza next at least nazi ukuthi nje kwesibili bazalwane asidlanga sizosiya angithi siyasebenza isibale awusebenza kanje have to sikhuleke so sengisho bazalwane bayibheke lento le ngakho kwelinye ilanga akube nje ilanga lanomkhuleko kwazakala ukuthi nje abazalwane benza njani bayakhuleka sisegoli nathi siyazi ukuthi ulesibili namhlanje ilanga lani lomkhuleko nesikhathi singuthi sihlangana sonke nani nibamba la nathi umunye nomunye kitchen umunye lapha ekhona uyakhuleka then lento le bazalwane izowenza because ibanda likhula ibinangani nangemkhuleko so let's asikhulekeni bazalwane uma kuthiwe emkhulekweni ibanda liphelele emkhulekweni uma kuthiwa kuyakhulekwa asikhulekeni sonke asiyeke nento yokufunda imkhuleko because inkinga ukuthi noma ibandla mangakakhulu noma lihlangene lenze bazalwane uma lizokhuleka omunye uyahluleka even noconcentrate akwazi ukuthi aqhumane yena nobani noNkulunkulu uthandaza nje ulalele ukuthi ubani uthini agcina akhuleke nje umuntu asayikhulilena ukuthi ntate kakhupha kanibisela Jesu ndimwanga nakuba kanibisela Jesu uma wenza ntate mkhulu usawuda on ntate mkhulu asadlikela in the name of Jesus that's why sometimes uthola abantu baqeda ukukhuleka draw because ulalele ukuthi ansiya ekutasala kile muntu ndima kanibisela la Jesu amen it's like that. So bazalwane akusukwe kulo muntu lento le uma sesikhulile uzosilida umoya uzosilida umoya angeke umuzo omunye umuntu uma ukhuleka uzawuba ukuthi uxhumane noNkulunkulu and uyizwe lento uthi manje ngiyaphampa manje yabona demoni yabona bazalwane umkhuleko uqala kithi fana uzwe wena lo mkhuleko lo hayi uyangisebenzela if ungawuzwa njengoba sithe bazalwane sikhulekeni and then ushipirize bazalwane angeke kusebenze nonambeza wakho uzokutshela ukuthi awuyayitsanela sicela ubani whatever mamsimanga sikhulekele uyamala uchakwakile itswana moya ohalalela cela uba mamsimanga asikhulekele thathe nje etsanzo abebiki moya ohalalela tsana lapho nje sicela ubani asikhulekele umoya ngcwele umele wenze namthathe kuqala angisho bazalwane but bazalwane ngoku masingakhule enkosini nasithi sicela mamsimanga akukhuleka whatever umamsima uphakama ngelivalo lakhe rimona ruthi munangi
seruta batho fela amen amen kwenze njani yini inkinga ukukhula bazalwane kuyafuneka kuphendika uNkulunkulu umoya ozakutshela ukuthi uma umuntu sekhulile even ukukhuleka is no need ukuthi ungahlala stress asikhuleke ngokufana asikhuleke futhi ngobuthi ofanayo uma uthenge igama lika Jesu baba siyakhuleka manje ngegama lika Jesu makwenzeke intando yakho siyabonga baba amen it's enough mudimuntu but ka usaholi uzufake uzuthuke kangaka uze ube litswalo lelikala ka ubani ubona thapelwe ka uyijwetso ra tsebita fitani mo kosi ukuru uyaphusha ubata ufita mo mudimu akakala litsola Jesu baba siyabonga amen and amen what amen baba ngata it's just in trouble we are daughter le ngukule baba awukosenyana amen and amen asikhulele nje basalwane simple masikhulila ube ne stress endingajewa wenza inkonzo yakho nje straight nawo uma la uthi mawuzimela la basalwane ayazi angikwazi ukuhlabelela ngicela mntanami lapho ukungishayela ingoma yami leya 8 uzoshaya bomnani ubusiseke nawe uthanya muzo manje nawe sengakhuluma nebani hayi lokufoster don't force ukwenza izinto ezingekho uyabona nje thina well noma kuthiwa kuyakhulekela asiphosi ukuthi singabona bafundisi siyafoster nathi ezandla ngesamela nje hayi is no need akusinkonzo yami kakhulu leyo futhi ke mina nginasineke zona ngiyithondweni yabona uma abantu ngibona bakhulekela amadimoni egama likaJesu ngavela ngitshela ngithi uNkulunkulu deep ngitshela ukuthi ngikhulekela abantu angeke ngibambele uNkulunkulu 1 hour uma kuthiwa uNkulunkulu ngiphile fanele ngikhuze ngithi ngegama likaJesu ngiyemona ke bizo la Jesu kwenze umsebenzi ngegama likaJesu kwenze umsebenzi hayi bazoza abantu kunezinto ezenzekayo ebandleni ekumoya angisho ukuthi abantu bangakhulekela because bazalo si attackwa yini imimoya imimoya kodwa iyashesha ukubonakala imimoya eattacka umzalwane if ibandla kungasibandla elihlala njalo lenza njalo likhulekela abantu so mele senze njani sikhule kulo I'm sorry abantu abami but ngifuna nje ukubeka le ndaba ukuthi bazalwane kuyakhulwa ensimini yani yase-Edeni akuhlalo ensimini yase-Edeni kuphilwe mahala forever and ever yilona lo muntu akazi ukukhonzwa njalo kodwa uma sekhonziwe naye umele enze njani akhonze abanye because ngendlela mina engingakhona ngokukhonza ngakhona bazalwane wena ungenye indlela siyasidinga leso simo bakhona bazalwane ngixolela bazalwane noma ningangikwatela yena ngimniti ndarikama poliseka ngimniti kibua niti ya niti kubalekile ukuthi senze njani bazalwane senze njani bazalwane izinto zizodeda bazalwane ilingo zizodeda uma senza njani sesikhulile kanje siqonda le ndaba yeSathane yabona sesikhuluma njengoDaniel sithi hayi Sathane noma ungathi uyasifaka emlilweni thina ngeke sikhuleke ungakithi siyamazi uzenza njani uzosikhulula uthanda ungathandi bazalwane amkiyalikupa bazalwane haunanthweni ya hore dintho tsohle di tholahala o baruti tumelo ya hao uthi good friend makemena uma uNkulunkulu engakini eduze kini ubani ongema wena uma nini wena awazi ukuthi uNkulunkulu ngaseduze kunawe hasoma amwetsi murena Jesu tsiba uruka wena ena urapela utayisa utla utlwa
It's not about bazana always ukuthi fanele ukhulekele uSibanibani ubone oboSibanibani ba special akekho umuntu special ari amethi Jesu jalo ka morena le mphulusi bazalane re important pla modimo o tla etsa seo re se hlokang ka nako e jwang e right likhona ba likhona ibandla elikhulayo likhulile ibandla khulile maskandi Sibongile ukhulile mntana. Ngizwile. Anginoza ke manje ngiphathela amaswiti. Angisasi bantwana bani emaswiti. Angisasi bantwana amaswiti. So kumele nje bazami ngikhathaza. Yathi mwana sakudile. Uyakuchallenge. Angisho bazabani. Amen. Uma umntwana sekhulile uyakuchallenge. Ma-challenges wakhe makhulu malibonke igama lenkosi amen nikhona bazalwane amen isicalo lesi dati adikele jithuthuma ithutha lezi bamazalwane I think nyavala manje before ngibala bazalwane ngicela ake sifunde nje eHebrew chapter 6 verse 1 ningifundele ngesizulu lesizulu u1 ugcine ku3 sengiyavala manje taba eteli kayikoka hape athi wakirika ikekilate ka limutha ka butsa dikutsonyana tje ya abayibe senitoli asiyeni ke bazalwane sengiyasho Chapter 6, verse 1 to 3. Ngesizulu ifundeka kanjenani. Ngakho ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu. Siqhubekele kokupheleleyo singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu. Nesifundiso sombhabhatiso nokubeka izandla nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade siyakukwenza lokho uma uNkulunkulu evuma sokwenza lokho uNkulunkulu mayevuma kasi suthile kaba kaleo hari fiteng ditaba tsa thuto ya Kriste tseo re qalwang ka tsona akwebite mo bazalwane mhlomo ba tsebo amhlomo ba tsebo ba tawre iringi letsewa kaba kaleo hari fiteng ditaba tsa thuto ya Kriste tseo ho qalwang ka tsona tseo ho etsuwang ka tsona ho qalwang re etsa lwa mo re ka dileng re fiteng akere afi ai tshotwa la ke ngwana ke nna mo talanti ya ya fete jwa mme re fitele ho tse kgolo it's ai bazala na le tla botsholo jwale ya fete dithuto tsa ka tsa o ka re fitela ho tse jwa ba ho tse kgolo ya tse tletseng le tsa fella tsa pele re se boele re thea motheo wa ya irata ka fisa bana phela o batla mablela It's time now, baby. Okay. Verse 2. Lord, you tell me to go I'll go and I bet you some.